Hi, my dearest ninth. So, shall we? And as you know, we were discussing about the chapter surface area and volumes, and you know that we already completed the discussion of the concept in the chapter surface area and volumes. And through this video session, we are going to open the first exercise in the chapter, that is exercise 13.1. So just before that, let me revise or let me recall all the concept which we have learned. Let me tell you one thing. All of a sudden, I will conduct a live test and I will test you whether you learned the concept or not, whether you learned the formula or not with proof using questions, oral questions. So Viva, we can call the session as a Viva session, and once in a week, once in every week, I will conduct this kind of Viva. Are you following me? So you can expect in any time. So I will not give you any specific date because so you can ask me, sir, if you're not going to say the specific date, then how we can learn? Learning should happen every day. So I will not declare the date advance. So let me come to the point. So as I mentioned, just before opening exercise 13.1, we are going to have a look. We are going to revise all the concept which we learned in the chapter. And let me start from the solid cube and cuboid. In cube, total surface area is 6a square. Lateral surface area is 4a square. And the volume is, as you are right, a cube. And when in which all situation we can use the concept of lateral surface area, or which all situation we can use the concept of lateral surface area. Lateral surface area concept, we can, surface area concept is related to, we can consider just like an example, painting. If you are going to paint, suppose if I am going to paint this cupboard, that is related with its surface area. If I am going to paint only the four sides of the cupboard, it is related to lateral surface area. If I am going to paint the entire cupboard, top and side, bottom, everywhere, it is related to total surface area. In that way it will change. Are you following me? And when you can apply the concept of volume, if I am going to find out the quantity of air inside this, if I am going to find out the quantity of air inside this cupboard, it is what is related with the volume. So you may understood the concept. Once again, let me repeat the same thing. Lateral surface area, when you can apply the concept of lateral surface area, suppose one example is, if I am going to paint these four side faces of this cupboard, that is related with the lateral surface area. If I am going to paint all the surface of the this same cupboard, it is related with the total surface area. And what is related with the volume, and how much air is inside this cupboard, that is what is the volume. Are you following me? Or we can call the amount of air inside the cupboard, that is what is the volume. Otherwise, how much water can be filled in this cupboard. Usually we are not filling water in the cupboard, that's why I'm not saying like that. So how much cloth can be arranged, or how much quantity of air is inside the cupboard, that is what is the volume. So you may understood the concept. And we discussed that the total surface area of the cube is 6a square and the volume of the cube is a cube. And when we come to cuboid, can you give me an example for cuboid? See, cupboard is an example for cuboid, but this cupboard is not an example for cube. So can you give me an example for cube? Yes, Rubik's cube is one example for cube, Rubik's cube. Okay. And when we come to cuboid, what is the expression for calculating the total surface area? Yes, you are right. 2 into LB plus BH plus LH. Lateral surface area 2 into, or what was the lateral surface area? Can you tell me? Tell me. Lateral surface area is nothing but, there is a formula in that. I think the lateral surface area formula is 2h into L plus B. I forgot the formula of lateral surface area. Anyway, if you forgot also, you can easily derive. Why? Because suppose if you forget a formula, because many formulas are there. Out of this formula, if you forget one formula, we can easily derive, because I already taught you the derivation also. That is what is the importance of derivation. Okay. Suppose if I forget a formula in some time, you can easily derive the formula. But sphere and hemisphere, it is not possible, because we used to by heart the formulas. But for every other solid, we can easily derive. And what is the volume of the cuboid? L into B into H. By how you know that it is L into B into H? Because if there exists any solid such that its upper base and the lower base are congruent, then we can easily use a formula for volume, that is base area into height.
So in that way the formula came L into B into H. You may understood. Okay. So when I revise, you have to go through the, when I revise in between you can pause and just go through the what proof also. Okay. And we discussed about cylinder. Curved surface area is 2 pi RH. Total surface area is 2 pi RH plus 2 pi R square, and we consider, we took 2 pi R outside, in the inside the bracket H plus R or something like that came. So that is what is the total surface area, and the volume of the cylinder is pi R square H, isn't it? Yes. And after that we discussed about sphere and hemisphere. Sphere total surface area is, total surface area and curved surface area is same in the case of sphere. The formula is 4 pi R square, and its volume is 4 by 3 pi R cube. Whereas in the case of hemisphere, curved surface area is 2 pi R square. If it is a closed hemisphere, there exists total surface area. So total surface area is 3 pi R square. In the case of a closed hemisphere, total surface area is 3 pi R square. But whereas in the case of open hemisphere, total surface area will not exist. Only curved surface area will exist. That is what is 2 pi R square. Okay. And hemisphere volume is, as you are right, 2 by 3 pi R cube. Okay. ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത്? എനിക്ക് കൂടുതൽ കഴിവുണ്ടായിട്ടല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ പ്രൂഫ് പെട്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞു വരും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ വരുമ്പോൾ സിലിണ്ടർ മുറിച്ച് ചതുരമാക്കി റെക്റ്റാങ്കിൾ ആക്കി. അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ എൽ ഇൻറ്റു ബി ആണ്. ഇത് സർക്കിൾ നിവർത്തി വെച്ച പോർഷനാണ് 2 pi R. ഇത് എച്ച് ആണ് 2 pi R എച്ച്. അങ്ങനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നദി ഒഴുകുന്ന പോലെ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചു. അല്ലാണ്ട് കഴിവ് കൂടുതലുണ്ടല്ല. നമ്മൾ പ്രൂഫ് അടക്കം പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാറ്, ആ കാറിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഭയങ്കര ഒരു പേര്, ഇപ്പോൾ ലംബോർഗിനിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ടുള്ള പേരാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ കാറിനൊന്ന് നേരിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ പഠിച്ചു, പിന്നെ നമ്മൾ മറക്കില്ല. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, മറക്കില്ല. നമ്മളത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കില്ല. നമ്മളൊന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് മറക്കില്ല. അതാണ് ഈ പ്രൂഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത. സോ യു ഹാവ് ടു ലേൺ ഫോർമുലാസ് വിത്ത് പ്രൂഫ്, ബിക്കോസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഐ വിൽ ആസ്ക് യു പ്രൂഫ് ഓൾസോ. And so we discussed about cylinder and sphere and hemisphere also we discussed, and cone. And last but not least, the very important cone. There's a relationship between LHR. That is, the relation is L square is equal to R square plus H square by using Pythagoras theorem. Isn't it? That relation came, and that curved surface area is pi R. It was a very lengthy proof, very interesting and lengthy proof. How we used to cut a cone, then it become a sector. How we can calculate the area of sector? Yes, you are right, by dividing it into as many right triangles. Then by using half into BH formula, we used to calculate all the areas of each triangle, then add it together. So in that way, we can easily calculate the we can easily derive the formula pi RL. That is what is the curved surface area of the cone. And suppose it is a closed cone, there exists total surface area. Curved surface area plus base area. Curved surface area is pi RL, and the base area is pi R square. In that way, pi RL plus pi R square. So in that way we can calculate. When you add that pi RL plus pi R square, pi R you can take outside, and I think L plus R or something like it is inside the bracket. Okay. And that was curved surface area. And volume of a cone is 1/3 of volume of cylinder. That means volume of a cone is equal to 1/3 pi R square H. And this is what is all the concept of the chapter. So we just took 8 minutes to complete. See, now it is almost 9 minutes. Within 9 minutes we revised the concept of the chapter. And so in this way you have to, I will not say you have to by heart the formula. No, if you are going to by heart, if I am going to ask you any question, you will forget, because by hearting, the problem of the by hearting system is just like that. If you are going to by heart, this memory, we cannot hold a thing for a long period of time by hearting. But if you learn the proof, it will stay there in the mind. Okay, are you following me? Yes. So in that way you have to learn all the concept. And through this video session, let me open exercise 13.1, and just let me tell you one thing. Many exercises are there, many problems are there, but we will focus only to the question which is very important, and which all the concept is needed for 10th standard. In that way we will filter the question, and we will focus only to the important and difficult and the questions needed for, that means question which give some base for 10th standard surface area and volumes. So in that way we will filter question. That means I will not solve all the questions. And without wasting time, let me open exercise 13.1. And you know that, as I know, since it is an afternoon session, you will get much time.
ഈ ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് 9th എന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്. 9th ബിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അത് ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ അല്ല എന്നെനിക്കറിയാം. ആയിരിക്കില്ല, കാരണം എപ്പോഴാണ് ഇനി വീഡിയോ 9th ബിക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് തന്നെ അറിയില്ല. സോ എനിവേ, you will get much time to learn all the things, and please only after revising the concept you can. So now you can pause the video and just revise all the concept and formula, and you can come with me and we can let us open the exercise 13.1. Shall we? Come with me. So that exercise consists of 8 questions. Out of that we have high filter 4 questions out of that. Question number 2, question number 3, question number 4 and question number 8. So these are the questions we are going to solve from this exercise. Shall we? The length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Once again, second question number 2. The length, breadth and height of a room. So length, breadth and height of a room are given as 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the 4 walls of the room and the ceiling at the rate of 7.50 per meter square. The meaning of the question is, the length, breadth and height of a room are given 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls. അതായത് 4 ഭിത്തികളും, മനസ്സിലല്ലേ? വൈറ്റ് വാഷിംഗ് ദ വോൾസ് മീൻസ് 4 walls അത് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദ സീലിംഗ്, മാത്രമല്ല സീലിംഗും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യണം, അതായത് പെയിൻ്റ് അടിക്കണം. എറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 7.50 per meter square. In the sense, 1 meter square 7.50 per meter square means that 1 meter square per meter square stands for 1 meter square. 1 meter സ്ക്വയറിന് 7.50 രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ ഈ റൂമിൻ്റെ 4 ഭിത്തികളും സീലിങ്ങും പെയിൻ്റ് അടിക്കണം. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം. അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ റൂമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്ന ആൾ, പെയിൻറ്റ് പണിക്കാരൻ ഞാനും, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. യെസ്. അപ്പോൾ ആരുടെ റൂം? നിങ്ങളുടെ റൂം. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റൂമിന് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ. ഇതാ, നമുക്കറിയാം ഒരു റൂം ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ക്യൂബോർഡ് ഓൾമോസ്റ്റ്, isn't it? യെസ്, it is in the shape of cuboid. And here anyway, maybe your room is almost in the shape of cube maybe, but here the room is in the shape of cuboid. Why? Because its length, breadth and heights are different, 5 meter, 4 meter and 3 meter. If it is cube, all should be same, no? So they are different, so it's becomes a cuboid. And you know, the length of the room is given as what? 5 meter. And the breadth of the room, and this is what is breadth of the room. Breadth of the room is given as what? 4 meter. And the height of the room, see, this is the height of the room. What is that? 3 meters, isn't it? Length, breadth and heights are given as length, breadth and height. 5, 4, 3. So it is given like this. Okay. And you are going to see, that means you need to be paint all the 4 walls and the ceiling. So I am going to paint your room because I am the painter, you know that. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റൂം പെയിൻ്റ് അടിക്കണം. ഈ റൂം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പെയിൻ്റ് അടിക്കുക? ഒരു റൂം സാധാരണഗതിയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് പെയിൻ്റ് അടിക്കുക? ഈ സൈഡ് വോൾ പെയിൻ്റ് അടിക്കും, ബേക്കിലെ വോൾ പെയിൻ്റ് അടിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ റൂമെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇതാണ് എൻ്റെ റൂം. ഓക്കെ, സി, ഇതാണ് എൻ്റെ റൂം. ഈ റൂം ഇതാണ് എൻ്റെ റൂം കേട്ടോ. ഈ റൂം പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് എൻ്റെ റൂം. നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ, കാരണം ഇത് പെയിൻ്റ് അടിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാവണം. സോ ഇതാണ് റൂം. ഇപ്പം ഈ റൂമിൽ പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ പോകുമെന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക്, എൻ്റെ റൂം ക്യൂബോയിഡ് ഷേപ്പിലല്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പർ ഇതൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഒന്നും അല്ല, പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഷേപ്പിൽ ക്യൂബോയിഡാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ ഞാനിത് പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ചെയ്യുന്നു? ഈ വോള് പെയിൻ്റ് അടിക്കും. സി, ഈ വോള് 1, പിന്നെ ഈ വോള് പെയിൻ്റ് അടിക്കും, പിന്നെ ഈ വോള്, പിന്നെ ഈ വോള്, അങ്ങനെ 4 ഭിത്തികളും പെയിൻ്റ് അടിക്കും. പിന്നെ ദാ മനസ്സിലായില്ലേ, 1, 2, 3, 4, ഈ 4 ഭിത്തിയും പെയിൻ്റ് അടിച്ചു. തറ പെയിൻ്റ് അടിക്കുമോ? തറ പെയിൻ്റ് അടിക്കുമോ? ഇല്ല, തറ നമ്മൾ പെയിൻ്റ് അടിക്കുമല്ലോ, അത് ടൈൽഡ് ഫ്ലോറാണ്. ഇനി അഥവാ ഏത് ഫ്ലോറാണെങ്കിലും തറ പെയിൻ്റ് അടിക്കില്ല. പിന്നെ വരുന്നത് സീലിംഗാണ്, സീലിംഗും പെയിൻ്റ് അടിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ now we just try to understand the same question. See, ഇവിടെ പെയിൻ്റ് അടിക്കണമെങ്കിൽ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്ന് പെയിൻ്റ് അടിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ സാറുമാരെ, പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാരണം എൻ്റെ ജോലി പെയിൻ്റ് അടിയാണ്, ഞാൻ പെയിൻ്റ് അടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ പെയിൻ്റ് അടിച്ചു? ഇവിടെ ഈ സൈഡ് ഫ്രണ്ട് ഭിത്തി, ബേക്കിലെ ഭിത്തി, ഈ സൈഡ് ഭിത്തി, ഈ സൈഡ് ഭിത്തി, അങ്ങനെ 4 ഭിത്തിയും സീലിങ്ങും പെയിൻ്റ് അടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തോ, നിങ്ങൾ എനിക്ക് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പൈസ തരണം. ആ പൈസ ഇതാണ്: 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെയിൻ്റ് അടിക്കുമ്പം ഞാൻ 7.50 രൂപ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരണം
എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഞാൻ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 7.50 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 7.5 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 7.5 രൂപ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരണം. എത്ര പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ? 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ. 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുതരാം. നോക്കിയോ, ഇതെൻ്റെ ഭിത്തിയാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഭാഗം പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പം 7.5 രൂപ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 1 മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത് എത്രയെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടണം ഞാൻ. ഇവിടെ മുതൽ ഏകദേശം ഒരു ഇവിടം വരെ ഏകദേശം കണക്കാണ്. ഇതാ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാ ഈ ഒരു പോയിന്റ്. എനിക്ക് അധികം ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ല, എൻ്റെ ഭിത്തി ആയതുകൊണ്ട്. ഇതാ ഈ ഭിത്തിയിൽ നോക്കതാ ഈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ അല്ലേ? ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഇത് ഇങ്ങനെ മാറി ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്നൊന്നും ഇതാണ് പോയിന്റ്. നിങ്ങൾ അത്ര വ്യക്തമായി കാണില്ല, ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി കുറച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെ ഉള്ള ദൂരമാണ് 1 മീറ്റർ. അങ്ങനത്തെ ഈ 1 മീറ്റർ ഇത് എത്ര ലെങ്ത് ആണോ ആ 1 മീറ്റർ ആണല്ലോ ആ ലെങ്ത്ത്, ഈ 1 മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതായത് 1 മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, ആ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഈ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഞാൻ ഇവിടെ മുതൽ ഈ വാതിലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മുതൽ നോക്ക് വേണ്ട ഈ ചിത്രമില്ല, ഈ ചിത്രം ഈ ഭാഗം മുതൽ ഏകദേശം ഒരു ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഭാഗം വരും ഏകദേശം. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏകദേശം ഇത്രയും പോർഷൻ വരും ഏകദേശം 1 മീറ്റർ. 1 മീറ്റർ എന്നല്ല, നിങ്ങളോട് കണക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ചോദ്യത്തിൽ 1 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് 1 മീറ്റർ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, 1 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് 7.50 എന്ന് വരുമ്പം ഇതാണ് ഏകദേശം ഇവിടെ മുതൽ ഏകദേശം ഇവിടെ വേണം 1 മീറ്റർ. അപ്പോൾ 1 മീറ്റർ അല്ല, 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയോ? 1 മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതായത് ഇതാണ് 1 മീറ്റർ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ വലുപ്പത്തിലുള്ള സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 1 മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുള്ള മൊത്തം സൈഡും 1 മീറ്റർ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ അല്ലേ വേണ്ടത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് 1 മീറ്റർ എന്നല്ല വേണ്ടത്, 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പം 7.50 രൂപ എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ വലിപ്പമുള്ള ഒരു സ്ക്വയറിൽ, അതായത് 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയറിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടം മുതൽ ഏകദേശം ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയാണ് ഏകദേശം 1 മീറ്റർ. ആ വലിപ്പത്തിലുള്ളൊരു സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വലിപ്പം എല്ലാ സൈഡിലും വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അത്രയും ഭാഗം പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് നിങ്ങൾ 7.50 രൂപ തരണം എന്നാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലും പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ തരണം? 7.50 രൂപ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എത്ര രൂപയപ്പം സാറിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന്. അപ്പോൾ 1 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് 7.50 രൂപ എനിക്ക് തരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? എത്ര മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ. 1 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് 7.50 രൂപ. അപ്പോൾ എത്ര മീറ്റർ സ്ക്വയർ മൊത്തം ഉണ്ടെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അതിനെ 7.50 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടില്ലേ? 1 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് 7.5 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ 2 മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതിന് എത്ര രൂപയാവും? 15 രൂപ. 3 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് എത്ര രൂപയാവും? 21 രൂപ. അങ്ങനെ അതായത് 1 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് 7 രൂപയാണെങ്കിൽ 2 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിന് എത്ര രൂപയെന്ന് അറിയാൻ 2 × 7.50 ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ 1 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഇത്ര രൂപയാണെങ്കിൽ മൊത്തം എത്ര മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വേണം. അതായത് മൊത്തം എത്ര മീറ്റർ സ്ക്വയർ, ദ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഏരിയ. ആക്ച്വലി ദി മീറ്റർ സ്ക്വയർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഏരിയ. അതായത് 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റാണ്. 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ 7.50 രൂപ വേണമെന്ന് പറയുമ്പം എനിക്ക് മൊത്തം എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ തരണമെന്നാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ? ഫൈൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൈറ്റ് വാഷിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ എത്ര രൂപ വരും എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 1 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് 7.50 രൂപയാണെങ്കിൽ മൊത്തം എത്ര മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ 7.50 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടില്ലേ? ഉത്തരം കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഏരിയ. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് ഏരിയ വിച്ച് ഈസ് ടു ബി പെയിൻറ്റഡ്. റിക്വയർഡ് ഏരിയ ഇതാണ് ഇത്രയും നേരം വലിച്ചു നീട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് റിക്വയർഡ് ഏരിയ ആണ്. റിക്വയർഡ് ഏരിയ വിച്ച് ഈസ് ടു ബി പെയിൻറ്റഡ്. സോ ഏതൊക്കെ ഏരിയ വേണം? നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ വേണം അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുലയിലോട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ പോകണ്ട, ഫോർമുലയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത്, അതിലോട്ടൊന്നും പോകണ്ട. ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഈ ഭാഗം പെയിൻ്റ് അടിക്കണ്ടേ? യെസ്, അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ വരിക? ഇത് 5 ആണ്. നോക്ക്, സോറി, ഇത് എന്താണ്? ഇതാണ് ഈ ലെങ്ത്താണ് 5 അല്ലേ?
ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് 4, ഹൈറ്റ് ആണ് 3. അപ്പോൾ ഇത് നോക്ക്, ഞാൻ ഏത് ഭാഗം പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ റൂം. അപ്പോൾ റൂമിൻ്റെ എന്തായാലും ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം പെയിൻ്റ് അടിക്കേണ്ട. ഫ്രണ്ട് ഭാഗം പെയിൻ്റ് അടി. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ആ ഫിഗർ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല അല്ലേ? ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്. ഇതാണല്ലോ ഫ്രണ്ടിൽ ഭിത്തി വരുന്നത്. ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഭിത്തി. അത് പെയിൻ്റ് അടിക്കേണ്ട എന്തായാലും. അപ്പോൾ നോക്കി, ഈ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ്? ഇവിടുത്തെ ഈ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണോ അത് തന്നെയല്ലേ ഈ ഭിത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരിക. നോക്കി, ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള എത്രയാണോ ലെങ്ത്ത് അത് തന്നെ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരിക. ആ ലെങ്ത്താണ് ഇപ്പോൾ തന്നേക്കുന്നത് 5 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇനി ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണല്ലോ. ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് എന്തായാലും പെയിൻ്റ് അടിക്കണം. റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത്. ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് 5 മീറ്ററാണ്. ബ്രെഡ്ത്ത് എന്താ? ഇതെന്താ? അതല്ലേ ഹൈറ്റ് തന്നേക്കുന്നത് 3 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് 5ഉം ബ്രെഡ്ത്ത് 3ഉം ആയിട്ടുള്ള ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായാലും, ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്തായാലും പെയിൻ്റ് അടിക്കണമല്ലോ ഫ്രണ്ട്. അതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും മക്കളെ. റിക്വയർഡ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഭാഗം പെയിൻ്റ് അടിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എന്തായാലും പെയിൻ്റ് അടിക്കണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ. ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ? ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്. സോ ലെങ്ത് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് 5 ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് 3. ആക്ച്വലി ഹൈറ്റാണ് 3 എന്ന് തന്നേക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ലെങ്ത്തും ഇത് ബ്രെഡ്ത്തും ആണല്ലോ. അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടിയാൽ മതി. സോ 5 × 3. സോ റിക്വയർഡ് ഏരിയയിൽ ആദ്യം വരുന്നത് 5 × 3. അപ്പം 5 × 3 വന്നു. 5 × 3. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഭിത്തി പെയിൻ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ ഭിത്തി ഇല്ലേ, പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ ഭിത്തി, അത് നിങ്ങൾ പെയിൻ്റ് അടിക്കേണ്ടി വരില്ലേ? ഫ്രണ്ട് ഭിത്തി പെയിൻ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ഭിത്തിയായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തത്. അപ്പം ഇതായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുറകിലെ ഭിത്തി. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭിത്തിൻ്റെ ഏരിയ തന്നെയായിരിക്കുമല്ലോ പുറകിലെ ഭിത്തി. കാരണം ഈ ഫേസും ഈ പുറകിലെ ഫേസ് ഈക്വലാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ 5 × 3 ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ 5 × 3 വരില്ലേ? പ്ലസ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ താഴെ വേണ്ട, പക്ഷേ ഈ സൈഡ് വേണം അല്ലേ? ഈ സൈഡ് വേണ്ടേ? ഈ സൈഡ് വേണം. അതും എന്താണ്? ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ്. റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ എന്താണ്? ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത്. ഇവിടെ ബ്രെഡ്ത്ത് ആയിട്ട് വരുന്നത് 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് വരുന്നത് 4 ആണ്. അതാണ് മാറ്റം. ഇത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പം ആ റൂമിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്താണ്. നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 4ഉം ബ്രെഡ്ത്ത് 3ഉം ആണ്. കാരണം എന്താ? ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോർഷൻ, അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റൂമിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ 4 × 3. സോ 4 × 3 പ്ലസ് ഇവിടെയും അതുപോലത്തെ തന്നെ വരില്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 × 3 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? 4 × 3. അപ്പോൾ എന്തായി? അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായി? ഫ്രണ്ട് ഭിത്തിയായി, ബേക്കിലെ ഭിത്തിയായി, ഈ സൈഡ് ഭിത്തിയായി, ഈ സൈഡ് ഭിത്തിയായി. എല്ലാം റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഫോർമുല ഏതാണ്? L × B. ഇത് റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ഇത് Lഉം ഇത് Bയും. അതാണ് 5ഉം 3ഉം. അങ്ങനെ ഓരോന്നും കൺസിഡർ ചെയ്ത് പ്ലസ്. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? സീലിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ വേണം. സീലിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ വേണ്ടേ? സീലിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ ഉണ്ട്? ഇതാണ് സീലിംഗ് അല്ലേ? സീലിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ. ദ വിത്ത് ലെങ്ത്ത്. വാട്ട് ഈസ് ലെങ്ത്ത്? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 5, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ 5 and this is breadth. If it is 4, this is also 4. So it's a rectangle with the length 5 and breadth 4. Are you following? Its area is 5 × 4. 5 × 4. Why? Because L × B formula. Okay. So required area, how we will get a required area? 4 walls area plus ceilings area. Isn't it? That is what is required area in this question. അത്രയും മാത്രം പെയിൻ്റ് അടിച്ചാൽ മതി. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു, നമ്മുടെ റൂമിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തും നമുക്ക് ഫോർമുലയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഫോർമുലയിലോട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കാണ്ട് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഭാഗം പെയിൻ്റ് അടിക്കേണ്ട, അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഭാഗം പെയിൻ്റ് അടിക്കണം. ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ്. അപ്പോൾ പെയിൻ്റ് അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, പെയിൻ്റ് അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ആണ് വരുന്നത്. പെയിൻ്റ് അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ആണ് കോൺസെപ്റ്റ് വരിക. അപ്പം ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്തായാലും എനിക്ക് പെയിൻ്റ് അടിക്കണം. ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ L × B ആണ്. അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിലെ ലെങ്ത്ത് ഇതും ബ്രെഡ്ത്ത് ഇതുമാണ്. അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് 5 മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രെഡ്ത്ത്, ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ ഹൈറ്റായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ അത് 3 ആയി. അങ്ങനെ ഓരോ പോർഷൻ്റെയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ ജസ്റ്റ് സി, ആഡ് ഓൾ ടുഗദർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് ഏരിയ. വാട്ട് ഈസ് 5 × 3? 15. 15 + 15 is 30 plus 4 × 3 12. 12 + 12 is 24 plus 5 × 4 20. So 30 + 20 50. 50 + 24 74. No, 74 meter square is the required area. ഇത്രയും മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് പെയിൻ്റ് അടിക്കേണ്ട ഏരിയ. Then it is a time to calculate the amount. So what will be the required amount you have to pay? What will be the required amount you have to pay? For 1 meter square, 7.50 rupees you are supposed to pay. And this much meter square we have to paint. That means for 1 meter square, if the amount is 7.50, for this much meter square, that much into 7.50 will give you the answer. 74 × 7.50. Are you following me? So how we can multiply 74 × 7.50? So just think 7.50 as 750
So just write 750, then you just multiply with 74. അതായത് just avoid the points and multiply. 7.50, in order to multiply you can consider it as 750, then multiply with 74. It's the time to check. 0. Yes. So answer is 55500, and here 2 decimal position is there. So I have to give a point after 2 decimal position. You have to count from the rightmost side. That is the way you can avoid the decimal point and you can multiply. And for the final answer, how many decimal points came here? 1, 2. So that much after that much decimal point, you have to give a point. You have to count from the rightmost side. So 1, 2. So answer is 555 or 555 rupees you have to give me. Then I will paint your room. So second question we discussed, and now very next question, you may understood the question, no? Okay. And very next question is question number 3, but I'm going to leave that question number 3. Leave in the sense we will solve that question in the next video class, because it needs some time. So let me take the very next question number 4, and we will solve that question number 4 with this video session. Question number 3 we will solve in the next class. And in order to solve question number 4, we need a little kind of another information. We are going to discuss some extra information that will be helpful for in order to solve that question. And the information is just like this. You know, നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു പെയിൻറ്റ് ടിന്നങ്ങ് തന്നു. ഒരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ ടിന്നങ്ങ് തന്നു. ആ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ടിന്നിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുവാണ്, ആ പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട്, ഒരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ ടിന്ന് തന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ആ ബോട്ടിലുള്ള പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് 100 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഞാനൊരു പെയിൻറ്റ് ടിന്ന് തന്നു, അതിൽ ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ല. ഞാൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രഷ് തന്നു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ടിന്ന് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചോളൂ, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് 100 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 100 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് 100 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 100, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ 100 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ? തിങ്ക് അബൌട്ട് എ സ്ക്വയർ വിത്ത് സൈഡ് 10, 100. തിങ്ക് അബൌട്ട് എ, നിങ്ങളെപ്പോഴും 100 മീറ്റർ സ്ക്വയറോ 10 മീറ്റർ സ്ക്വയറോ 5 മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്വയറാണ്. ഏത് 100 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ പെയിൻ്റ് അടിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു സ്ക്വയർ മനസ്സിൽ കാണുക. എത്ര? 100 മീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ. 100 മീറ്റർ വലിപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് വലിപ്പമുണ്ട്. ഏകദേശം എൻ്റെ ഈ മൊബൈൽ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം മുതൽ ഈ കൈയിൻ്റെ അറ്റം വരെയുള്ള ലെങ്ത്താണ് 1 മീറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ 100 മീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡ് 100 മീറ്റർ ആവണം. അങ്ങനെയുള്ള സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വലായിട്ട് ഒരു സൈഡ്, എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആവണം, എല്ലാ സൈഡും 100 മീറ്ററും ആവണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ക്വയർ, അത്രയും വലിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻ്റ് അടിക്കാം. അതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. ഞാൻ തന്ന പെയിൻറ്റിൻ്റെ ടിന്ന് കൊണ്ട് 100 മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ തന്ന പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് 100 മീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള, ഒരു സൈഡ് 100 മീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ മൊത്തം പെയിൻറ്റ് അടിക്കാം എന്നാണ് അർത്ഥം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഞാൻ തരുന്ന പെയിൻറ്റിൻ്റെ ടിന്ന് കൊണ്ട് 100 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. സാറ് തന്ന പെയിൻറ്റിൻ്റെ ടിന്ന് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് 100 മീറ്റർ ഒരു സൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സ്ക്വയർ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്ന പെയിൻറ്റിൻ്റെ ടിന്ന് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് 100 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാം. അപ്പം ഞാനിതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. പെയിൻറ്റ് അടിക്കാനുള്ള സാധനം ഇതാണ്. ഇപ്പം എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്കൊരു എന്താ അറിയിക്കട്ടെ, നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കൂളിലെ ടേബിൾസാണ്. ഇതാണ് സപ്പോസ് സ്കൂളിൽ കുറേ ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വലിപ്പമുള്ള ടേബിൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ടേബിളിൻ്റെ ഈ സർഫസ്, അതായത് മുകളിലുള്ള ഈ സർഫസാണ് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നത്. ബാക്കിയൊന്നും പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നത് ഈ മുകളിലുള്ള സർഫസ് മാത്രം പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ 10 മീറ്റർ സ്ക്വയറാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം എത്ര മേശകൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റും? അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന പെയിൻറ്റ് ടിന്നിലുള്ള പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാം? 100 മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഈ ടേബിളിൻ്റെ സർഫസ് 10 മീറ്റർ സ്ക്വയറാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എത്ര ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാം? 10 ടേബിൾ. എങ്ങനെയാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതിൻ്റെ ഏരിയ 10 മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ 10 ടേബിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ 10 ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ്? 10.
അപ്പോൾ 10 × 10 100 മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ എനിക്ക് ആ പെയിൻറ്റ് ടിൻ കൊണ്ട് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഞാൻ തന്ന പെയിൻറ്റ് ടിന്നിൽ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന 100 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു മേശേൻ്റെ ഉപരിതലം പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് 10 മീറ്റർ സ്ക്വയറായി. അങ്ങനത്തെ 10 ടേബിൾ ആകുമ്പോൾ 100 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ആയില്ലേ? അത്രയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ പെയിൻറ്റ് ടിൻ കൊണ്ട് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Isn't it? So how you got that answer? What is the best way to find out the answer? So what is the capacity of how much area I can paint by using the paint in the paint in 100 meter square can be painted, isn't it? So 100 divided by ഒരു ടേബിളിന് എത്ര ഏരിയ ഉണ്ട്? 10. So 100 by 10. What is the answer? 100 by 10 will give you 100. Sorry, 100 by 10 will give you 10. So the answer is 10 tables can be painted. You may understood this concept, no? So now this concept is needed for the discussion of the very next question, shall we? That means fourth question number 4. The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. In the sense, a paint tin is there with you. In that paint tin, paint is there. By using that paint, you can paint an area of 9.375 meter square. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 100 മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നു 9.375 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ ഹൗ മെനി ബ്രിക്സ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടേബിൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് കട്ട ബ്രിക്സ് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാം. ബ്രിക്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഈസ് ഗിവൺ 22.5 centimeter into 10 centimeter into 7.5 centimeter. So this is what is length, this is what is 22.5 into 10 into 7.5. It means length is 22.5, breadth is 10 and height is 7.5. ആ ഓർഡറിലാണ് ഡയമെൻഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത്, ലെങ്ത്ത്, ബ്രെഡ്ത്ത്, ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതായത് ബ്രിക്സാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബ്രിക്സിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ question is how many bricks can be painted by using this paint. Okay, so let me draw a figure. That means the figure, then after drawing the figure you will get understood the question very nicely. This is a paint tin. It consists of paint, complete paint. Okay, and by using that paint in this tin, how much area can be painted? 9.375 meter square can be painted. So I told you by using that paint, by using the paint in my paint tin, you can easily paint 100 meter square area, but here you can paint only 9.375 meter square only. Are you following me? Yes. So this much area can be painted. So what you are going to paint by using this paint? What you are going to paint by using the paint inside this tin? You are going to paint on a brick. What do you mean by brick? You know the shape of brick. Brick is almost just like a cuboid, and that brick's dimensions are given. Length is nothing but 22.5 centimeter, breadth is nothing but 10 centimeter, and the height of the brick is nothing but 7.5 centimeter. Are you following me? Any problem? So this is what is given. അപ്പം എന്താ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പെയിൻറ്റ് ടിന്നിലുള്ള പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ എത്ര കട്ടകൾക്ക്, ഇതൊരു കട്ടയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ എത്ര ബ്രിക്സിന് നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാം. നിങ്ങളപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത്? നേരത്തെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തത്? ഇവിടുത്തെ എത്ര മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെയിൻറ്റ് അടിക്കായിരുന്നു? 100 മീറ്റർ സ്ക്വയർ. സോ 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഏരിയ, അതായിരുന്നു 10. അതായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും അവിടെ ഞാൻ എത്ര ടേബിൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താണ്? എത്ര ബ്രിക്സ് പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? എത്രയാണോ ആ മൊത്തം പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ, അതായത് എൻ്റെ അടുത്ത് 100 ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ഇവിടെ 9.375. സോ 9.375 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഏരിയ ആയിരുന്നു നമ്മളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തത്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ഏരിയ. അതായത് ബ്രിക്കിൻ്റെ എന്ത് ഏരിയ? ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ. കാരണം എന്താ? ഒരു ബ്രിക്കിനെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം പെയിൻറ്റ് അടിക്കണ്ടേ? ചുറ്റുപാടും പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ടേബിളിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മാത്രം പെയിൻറ്റ് അടിച്ചാൽ മതി, പക്ഷേ ഇവിടെ ബ്രിക്കിനെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റും പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു. ഞാൻ തന്ന പെയിൻറ്റ് ടിന്നിൽ 100 മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ 100 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാനുള്ള പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ടേബിൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 ആണ് ചെയ്തത്. 100 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെയിൻറ്റ് ടിന്നിലുള്ള മൊത്തം എത്ര ഏരിയ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്രയും, ആ പെയിൻറ്റ് ടിന്നിലുള്ള പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര ഏരിയ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നു അതിനെയാണ് ഞാൻ 100 എന്ന് വിളിച്ചത്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ
നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിന് 10 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ദിസ് വൺ, ബിക്കോസ് ബൈ യൂസിങ് ദ പെയിൻ ഇൻസൈഡ് ദിസ് 10, 9.375 meter square can be painted. So 9.375 divided by, instead of area of the table, we are supposed to calculate the area of the brick, but here we are supposed to paint all the surface, all the face. So instead of area, we are supposed to divide it by total surface area. That means 9.375 divided by the total surface area of the brick will give you the answer. Are you following me? So what we can say, required number of bricks will be equal to, I think you get me, required number of bricks will be equal to what? Area of portion paint by area of the portion paint by area of the portion, you can write completed by area of the portion complete എന്തെന്നാ എഴുതേണ്ടത് ആലോചിച്ചോട്ടെ. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത്, നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേബിൾസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ആ ടിന്നിൽ എത്ര ഏരിയ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കി. ആ ടിന്നിൽ പെയിൻറ്റ് ഉണ്ട് 100 മീറ്റർ. അപ്പം 100 divided by, ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു? 10. 100 divided by 10. Just like that, here number of bricks will be equal to the area of the portion can be painted by using the paint in the tin divided by total surface area of the brick. Same situation. Okay. And how much area of the portion can be painted by using the paint in the tin? It already said that 9.375 meter square can be painted. And see, total surface area of the brick. Which formula can be used in order to calculate the total surface area of the brick? You know that brick is in the form of a cuboid. It's എന്തുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ബ്രിക്ക് പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കട്ടയുടെ മുകളിൽ പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വശവും പെയിൻ്റ് അടിക്കാമല്ലോ. അതാണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ വിൽക്കം അല്ലേ? യെസ്, എല്ലാ സർഫസും പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ വന്നത്. ഫോർമുല ഈസ് വാട്ട്? 2 into LB plus BH plus LH is the formula. But here there is a problem. Here area is given in meter square, but here all the dimensions are in centimeter. We cannot proceed like this. The unit should be same. Since here it is meter square, we are supposed to change this centimeter into meter, because here the unit is meter, here the unit is centimeter. So one thing you can change this meter square into centimeter square. Otherwise you can change this centimeter into meter. So I think this is better. Just convert this meter square into centimeter square. Meter square na centimeter lotu മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലോട്ട് മാറ്റാം. ഓക്കെ, കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റും സെയിം ആക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. ഇവിടെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്, ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാക്കാം, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെൻറ്റിമീറ്ററായി. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെയും മീറ്ററിലാക്കാം, അപ്പോൾ ഇതും മീറ്ററിലായി. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നിനെയും പിടിച്ച് മീറ്ററാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദമാണ് ഇതിനെ ഒറ്റയടിക്ക് പിടിച്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടുത്തെ യൂണിറ്റ്. മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 100. മീറ്ററിനെ നിങ്ങൾക്ക് മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ടാക്കാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 100. കാരണം എന്താ? ഒരു മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ 100 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. ഒരു മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അതായത് മീറ്ററിനെ നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ടാക്കാൻ എന്താണ്? 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലാക്കാനോ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയോ? ഇല്ല, 100 സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത്, മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെയാണ് എന്തിലോട്ട് മാറ്റേണ്ടത്? സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലോട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 100 സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതായത് മുകളിലുള്ള 9.375 മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ ഇൻറ്റു 100 സ്ക്വയർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലോട്ട് മാറിക്കോളൂന്ന്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 2 into LB plus BH plus LH, no? L into B, that means length into breadth. Length is 22.5, breadth is 10. So 22.5 into 10, L into B plus BH. What is B? This is B. 10 into H, 7.5 plus LH. What is L? 22.5. H is 7.5. So 22.5 into 7.5. Are you following me?
Surface area and volumes in this chapter, you know what is the problem the students are going to struggle this kind of calculation. Many multiplication division will be there, so you are not supposed to struggle, because 10th standard also a very big chapter is waiting for us. We have to learn how we can solve out, we have to practice, we have to make it easy, how we can multiply, how we can divide, all those things we have to make it as very fast, and we have to learn how we can do this kind of things very fast. There is no other way in front of us. So shall we മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതി ഇതിന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. അത് ആരാണെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെടണം, കഷ്ടപ്പെട്ടാലേ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുള്ളൂ. ഷാൽ വി? യെസ്, കം വിത്ത് മീ. So this much we have reached, and this will give you the number of bricks. And 9.375 into 100 square is nothing but 9.375 into 100 square is nothing but 100 into 100, no? So just write like that. And denominator 2 into, what is 22.5 into 10? What is 22.5 into 10? Can you tell me what is 22.5 into 10? Tell me how we can multiply a decimal number with a 10. With a 10. Where the point is, from there the point will go to one position to the right side. Just like, you know how we can multiply 1.12 into 10. Now the point is at here. So when you multiply with 10, this point will go to one position to the right side. So answer will be 11.2. എവിടെയാണോ പോയിന്റ് ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ഥാനം അപ്പുറത്തോട്ട് പോകും, അതായത് 11.2. Just like that, what is 22.5 into 10? Answer will be 225. Why? Because here one position will go to the right side. So point will come to here. That means 225. പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും നമ്പർ എഴുതാനുണ്ടോ? 22.5 അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഒരു 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ പോകും, പിന്നെ നമ്പർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 225 എന്ന് എഴുതും. പ്ലസ് what is 10 into 7.5? Just similarly 75. Why? Because now the point is here. When you multiply with the 10, point will go to here, 75. And what is 22.5 into 7.5? There is no other way. We have to multiply. 225 into 75, just multiply. 225 into 75, just multiply. And after that we can give the decimal points. Check whether it is correct or not. So its answer is 16875, and here one decimal position, here also one decimal position. So 1 2, total 2 decimal positions. See 1 1. So മൊത്തം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നമ്പറുകളിൽ മൊത്തം എത്ര ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ട്? ഇവിടെ 1 ഇവിടെ 1, അങ്ങനെ 2. അപ്പോൾ 1 2 ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇടണം. സോ ആൻസർ വിൽ ബി 168.75 will be the result of that. And the numerator 9.375 into, what is 100 into 100? 10,000, isn't it? Yes, 10,000. Yes. 2 into, just add all this together, 225 plus 75 plus 168.75. 168.75. Add all this. So answer will be 468.75. So just write here 468.75. And so you understood, no? Yes. And see, now just see here, actually what is 9.375 into 10,000? 1 2 3 4 zeros are there. So 4 position, where the point is, from there 4 position we have to go to right side, isn't it? 1 2 3, only 3 position. Since there is no fourth position, just give a 0. So final result will be 93750. You know how to multiply decimal number with the 10,000. 1 2 3 4 position we have to go to right side. So now the point is here. So 1 2 3, നാലാമത്തെ പൊസിഷനിലാത്തതുകൊണ്ട് 0 ചേർക്കുക. അപ്പോൾ ആൻസർ 93750 ആവും. ഡിവൈഡ് ബൈ, what is 2 into this? 468.75 into 2. So answer will be 936.50. Sorry, not 936, 937. Actually 937. So 937.50. So answer is, so the final answer is 93750 divided by 937.50 will give you the answer. And how we can divide these two numbers? See,
ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ഇല്ലേ? ആ ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഇവിടെ എത്ര ഡെസിമൽ പൊസിഷനാണ് ഉള്ളത്? 1 2. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്. ഒരു സാധനത്തിന് വേറെ സാധനം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ഉള്ളത്, അവിടുത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും മുകളിലും 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മുകളിൽ എന്താവും? 93750 ഇങ്ങനെ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ 2 0 ചേർത്താൽ മതി. ഡിവൈഡഡ് ബൈ denominator decimal position will come, because here the point is here, when you multiply with 100, 1 2 position will go to the right side. So answer is 93750. Now we can cancel. See, 93750 will get cancelled and 0 0. That means answer will be 100 bricks can be painted. So you may understood the method of solving. I know that it is a little bit difficult to solve without multiply and addition, but you have to do. There is no other way. In 10th standard also, this is going to be a little bit problem. So you have to practice, and you have to, then only you will get some fast when you multiply. You must learn how to multiply two decimal number on and all, because this is maths. This is what is pure maths. I'm not going to make the video as a very lengthy video. Now it is almost 50 minutes reach. So I know that some students are not going to watch the video. I know that. By knowing I'm shooting this video, I know that, because one student, he stood in front of me and he told me, sir, with the duration of the video, I simply refused your videos because your video length is much. Because that kind of question is, I cannot give any answer for those comments. If you want to learn, just learn it. I'm doing my job. If you want, just watch it. There is no other way, because I cannot forcefully make a person learn. So as you wish, you can do the things. And so this is answer for the question. Practice twice, and എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. നല്ലതുപോലെ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യരുത്, എങ്കിലേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ് ദ സെഷൻ. പ്ലീസ് പ്രാക്ടീസ് വെൽ. അപ്ലോഡ് യുവർ നോട്ട്സ്. താങ്ക് യു.